Quero agradecer a presença de vocês. Super, super, super feliz de estar aqui com vocês e agradecida também. Eu sou Eliane Dias, para quem não me conhece. Estou nessa mesa aqui porque sou manager, trabalho com uma das maiores bandas de rap do Brasil, Racionais MCs, Mano Brown e entre outros. Então, eu faço parte dessa mesa aqui, que é incrível, maravilhosa, e vocês não sabem a sorte que vocês têm de estar aqui com a gente. Essa mesa é uma mesa de rap, hip-hop e tecnologia. A incrível jornada de Lyor Cohen e o futuro da música. Isso muito nos interessa, né? Considerado um dos maiores titãs da música, da indústria... Vamos lá, de novo. Considerado um dos maiores titãs da indústria e recentemente eleito pela Billboard como um dos 10 nomes mais poderosos da Global, Lyor Cohen possui uma carreira tão eclética e bem-sucedida quanto a dos artistas com quem trabalhou. E ele possui um currículo que começa em seus tempos de roadie, do Run-DMC. Cohen rapidamente se tornaria o presidente da maior gravadora de hip-hop, a Def Jam. Ele é ex-CEO e presidente da Warner Music Group e co-fundador da 300 Entertainment. Lyor tem sua carreira entrelaçada com o crescimento do rap e do hip-hop e trabalhou como artistas como Public Enemy, Besties Boys, Ja Rule, Run-DMC e Jay-Z, que recentemente declarou ter Lyor como seu mentor. Jay-Z, gente, adoro. Hoje, Lyor é Lead Global da Google, do Google e do YouTube. Ele vem ao Rio-to-Si para compartilhar insights incríveis do primórdio da cena do hip-hop e a evolução da indústria da música, com plataformas, indústrias de streamings, algoritmos, IA e o que esperar do futuro. Eu apresentei o Lyor Cohen e agora a gente recebe, com muito carinho e com muito aplauso, o Fiote, e depois a gente toca o barco. Fiote, vem para cá, meu querido, por favor. Que nervoso. Nós somos o Laboratório Fantasma. Somos feitos das mesmas coisas de que são feitos os sonhos. Nos recusamos a crer no impossível. Fomos o contrário. Somos o contrário. Somos a outra maneira. O outro olhar. O outro Brasil. O outro planeta. Um outro universo de possibilidades. Discordamos da forma como o mundo funciona e trabalhamos por como ele pode ser. Você vê que uma pessoa que vem de onde você veio tem uma história de vida assim que te dá um up, sabe? Te dá uma esperança de que você vai conseguir também alcançar aquilo. Eu, principalmente, por ter crescido na periferia, eu me identifico muito com a história dele. Saber que alguém tá cantando algo que você viveu, não importa se você ainda tá naquela realidade ou não. Pra mim, faz muita diferença. Não teve como mudar. Porque quando ela entra no carro, é a primeira coisa que ela pede. Somos a continuidade do desejo de mudança de todos que nos inspiraram. Acreditamos que o hip hop salva vidas. Ele salvou muito mais moleques que qualquer projeto social. Ele nos salvou.
achamos que a música pode fazer as pessoas descerem até o chão. Mas preferimos lutar pelas que fazem subir até o céu. Seguimos a batida do nosso coração. Por quê? Por crer. Há um ditado africano que diz: Se quer ir mais rápido, vá sozinho. mas se quer ir mais longe, Vai em grupo. Queremos ir mais longe. Queremos contaminar o mundo com o poder da sugestão. da pluralidade, Do e se fosse diferente? Do Ubuntu. Do eu sou porque nós somos. Entendeu? nós somos o Laboratório Fantasma. E o que fazemos é transformar os lugares com música. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Eu e a Eliane vamos agora receber, com muito carinho e muito respeito, uma das nossas grandes inspirações, e hoje a gente vai aprender muito aqui com ele, Lyor Cohen. Thank you. Olá, nós de novo. Eu quero te agradecer muitíssimo pela sua colaboração no hip hop e toda a sua dedicação e carinho, que eu vou aprender agora como é que você faz isso. Você gerenciou vários talentos. Depois de investir tanto trabalho, respeito, energia e amor na carreira de uma sumidade, como você dissocia desse artista no final do contrato, sem perder a disposição de começar outra vez com um novo artista? So, I think you're talking about if an artist leaves you or decides to move on with another manager or does something bad, I always blame the character, not the person. Like, if Flavor Flav from Public Enemy ended up missing a concert, it wasn't Rico, the person, but it was Flavor Flav. I've always blamed the persona, not the person. Even if they decided to leave me and leave my contract, and I've invested so much time and love and effort, and then they go on to someone else, I always blame the character, not the person. That's how, because I give so much, everything. And so the way that I protected myself, I always blamed the character, not the person. Obrigada, porque é um amor tão grande
que, às vezes, a gente não tem vontade de dar esse amor para uma outra personalidade, para um outro artista. Mas eu aprendi com você agora que a gente está dando esse amor para um personagem e não para uma pessoa. Aí tudo bem, pode começar de novo. Thank you. Eu queria continuar essa conversa, primeiro agradecendo de verdade a sua generosidade de estar aqui com a gente nessa tarde. Você é uma grande inspiração para a gravadora que eu fundei com meu irmão há 10 anos atrás, chamada Laboratório Fantasma. E uma das coisas que sempre me chamou muita atenção na sua capacidade de liderança é a forma calma como você dialoga com as pessoas e a forma como os artistas te admiram pelo fato de você contribuir para a criatividade, mas não querer ser sempre protagonista nesse caminho. Eu acredito que isso tem uma influência muito grande da sua capacidade emocional de lidar com diversas situações. Eu queria que você falasse se o fato do seu pai ter sido um psiquiatra influenciou desde a sua criação na infância e na adolescência para o homem bem-sucedido e inspirador que você é hoje na indústria. You know, I never thought if my psychiatrist father contributed to my dealings with an artist, but maybe it's the case because I used to try to get emotion out of him, and I would like throw things around or scream, and he would say to me, "It's obviously not the time for us to have this discussion. Come back." It made me even crazier. But what do? I think my best way of explaining it is I love signing magnificent. I shoot really bad, and I run away from good. Magnificent, you know, you just hold on like a magic carpet, and you play your role. Good tends to be a disaster because you're always trying to make good magnificent, and that's when you get really hurt as a business with time and everything like that. And just bad, you know what to do with. You just shoot it and move on. So I spent my life trying to find magnificent. And one of the techniques that I use for judging magnificent is whether my mother would sign the artist. If my mother was in the room, so when I went to Yonkers to sign DMX, he wasn't in the studio, and they presented 12 other artists. When he finally came at 2:30 in the morning, he had his jaw wired shut from a fight. And then he started rapping. And I always said, if my mother was here, she would say, "Oh, that's the one. The last 12 is not the ones." So I think magnificent in many ways is magnificent for everyone. And that's what I spend my time looking for magnificent. Getting out of the way. Incrível. Holding on. Obrigado. Obrigada. Você já gerenciou carreira de artistas e hoje nós, eu e Fiote, nós gerenciamos carreiras de artistas. Frequentemente, nós, empresários, não somos vistos do ângulo que nós nos vemos, que nós assimilamos. Em algum momento, você já se sentiu como um instrumento para servir a música? I'm sorry, I didn't understand the question. One more time, sorry. Em algum momento, você já se sentiu como um instrumento para servir a música? No, I wasn't. I was simply the person. I was a road manager. So the key for me was to get my artist on the stage,
And to me, the stage is the most powerful moment of truth. So I wanted to make sure that the sound system and the lights were right, that they got there on time with the right venue. And it's the moment of truth because there's no manager, no agent, no record company, no publisher. It's artist to the fans. And that was the most critical moment for me, is to make sure that the fans are in a safe and comfortable, beautiful sounding, and the artist was there ready to go. And I think it's one of the most valuable things of my career is being on the road. I spent 3.5 years on the road. And that to me was just, that every day I pull from that. And like when you say thank you for being here, I'm thanking you for inviting me because I'm here in Rio in Brazil where music is pumping through the veins of this country. It's like an essential element. It's like water and oxygen. And it's such a privilege to be here. So yeah, I'm stoked to be here and thank you. Thank you. Oh, obrigada. A gente tem uma frase muito importante que a gente usa aqui no Brasil, que é o hip hop salva vidas, de verdade, porque o hip hop transforma realidades de jovens para além do que só alcançar os top charts. E eu queria dizer, a partir do momento que você se conectou com a potência do hip hop nos anos 80, como o hip hop influenciou os seus valores de vida. My values don't change. I was raised by the most beautiful family that loved people from all walks of life. Like, my family had poetry readings, art shows, jazz performances, political rallies in my house. I was bumping into people of all walks of life, rich people, poor people, black people, brown people, and it was a daily occurrence. And I grew up in a proud Jewish family, and my values were simply, wake up in the morning, do the best you can, enjoy your life. My parents insisted on me to avoid work and to find my passion. They're the ones who pushed me to go to New York. I mean, I don't know how many parents would have said, go to New York, when I told them that I was going to New York to pursue a career in the music industry with people that talked instead of sung. And my mom looked and said, what's the worst thing that could happen? You come home. And so, the values are, you get your values early on. And I don't know, they don't change. This is like, values to me are, fundamental of who I am. Yeah. Legal, obrigado. Os valores, eles são a base, o amor, o carinho é o que faz a gente construir tudo isso, né? Gostei muito de ouvir você falar agora que você aprendeu a acordar e dar o seu melhor. E isso é uma base da minha vida, assim. A minha família tem como base o hip hop, né? Eu fiz tudo na minha vida desde que eu sou uma mulher mãe com a cultura hip hop, né? Então, lá se vão 30 anos, mais ou menos. Hip hop é muito importante, assim. Eu vou mudar o rumo da conversa aqui e eu quero perguntar para você como você enxerga esse seu momento no YouTube
E como você pode contribuir com a sua expertise para a plataforma? So, thank you for asking the question. I feel like this world is in such a funky place. People don't listen to one another. We have a disparity of incomes like never seen before. People don't listen to one another. We got war in the Ukraine. We have a lot of tensions all over the world. And so music, in my mind, reminds everybody that we have more in common than what separates us. And so a lot of people at the company ask, why do we work as hard as we do? And big shout out to my colleagues in the audience, Adam Smith and Sandra and the team, Maru, that work every single day. We work really, really, really hard because we know we're mission-driven. We know that we make the world a better place. Music is critical. And a platform like YouTube allows for artists to discover themselves and post themselves. Many of the record companies that I met in the last couple of days said that they discovered the artists from YouTube, and that the artists didn't have to come to, Rio or Sao Paulo to get discovered. It's a powerful global platform. In fact, I was talking to a friend of mine, and he said, do you think that, because I was telling him about the diversity of the music that I was experiencing, and he said, are we going to have a lot more Brazilian music traveling around the world? And I said, it's not if, it's when. It's to me what's going on, what's in the water here is so good. And I just, of course you have Anita that's already starting to work, but I think that there's so much incredible potential there's nothing like this right here. You've got, and then, a couple of days you could feel African, you could feel European, you could feel the indigenous Indian, you could feel a lot of stuff happening in the music. And you hear the melodies that are happening. For 2 days, I'm listening to artists in Portuguese, so I'm not like following the lyrics, but you could hear what's going on. You could feel what's going on. The question is, are Brazilian artists ambitious enough? Okay, are they interested in traveling the world? Because when you become big in Brazil, do you really want to be small in America? Do you really want to make that investment? So I think it's very important. It's the same problem that the African culture is going through, is that they get finally big in their local market and they don't want to invest in going international. And it takes a lot of courage, a lot of investment, a lot of work. And, you can make a great living being a big artist in Brazil. That's why the Koreans are dominating the global music scene, is because they don't want to be big in Korea. Korea is too small to be big in. So I think I'm hoping, because the world will be a much better musical place with the Brazilians coming. Okay, it's like, I'm definitely waiting. Any of them out there? Eu acho que essa temática é uma temática bastante relevante e a gente entra num lugar bastante importante para discutir estruturas, na verdade, a história, não só da indústria da música, mas a história da sociedade. E aí eu ouvi você falar desse lugar e da importância
que a cultura brasileira tem no mundo, me faz refletir sobre a complexidade que existe nesse momento, em virtude também da globalização e da geopolítica global. Então, aqui no Brasil, a gente fala um idioma que não é consumido como idioma norte-americano, por exemplo. Então, essa acaba sendo um dos desafios, mas os artistas estão muito empenhados para a gente conseguir exportar a música brasileira e fazer colaborações com artistas norte-americanos, com artistas europeus, com artistas africanos, e, a partir disso, a gente construir uma capacidade de se relacionar com todas essas culturas, com a cultura latino-americana, como está acontecendo agora com o Bad Bunny, que está sendo muito interessante, um caso muito relevante na indústria nesse momento também, e que eu acredito que o YouTube tem feito com que essas músicas consigam ir para esses territórios, mas eu acho que o nosso papel como empresário, você também foi empresário musical, sabe disso, criar essas conexões para os artistas entenderem o quão relevante é se conectar com outras culturas e abrir essas portas também. Você acredita que, a partir dessa potência que vocês têm de conectar as músicas de lugares tão diferentes do mundo, o YouTube tem essa capacidade de contribuir nesse segmento, dessa forma também com a indústria, desses segmentos, mas tem complexidades sociais diferentes de algumas outras regiões? So I don't think, first of all, Bad Bunny doesn't want to be big in Puerto Rico. So he definitely determined to be big globally, okay? Can we help? The answer is emphatically yes. This platform is a global platform, well over 2 billion daily active users. There's just, the opportunity is immense. The question is what you said. Are they willing to invest in the globalization of what they do? Or are they happy being big in Brazil? I mean, that's a decision that all the A&R people and the record companies have to make a decision. I can tell you a global artist is fun to have on a whole host of levels. And so I do believe that YouTube, and I'm willing, and our team's willing to connect. I already, this Marina Senna, I'm going to connect her with this girl called Madame in Italy, who's #1 in Italy last week, came out of nowhere. The most amazing artist. I suggest it's a plug for Madame from Italy, amazing artist. There's just too much opportunity to walk through. So. Que maravilha estar aqui com você. Obrigada. Eu sou uma mulher ativista. Eu luto pelos direitos dos negros, os direitos das mulheres, LGBTQIA+, com muita intensidade. Tem um trabalho grande voltado para isso. E essa pergunta com relação à mulher não poderia ficar de fora. Como você vê a atuação de um grande número de mulheres no show business nos últimos tempos? So, obviously underrepresented, no question. Headed in the right direction, no question. Julie Greenwald, who runs Atlantic in the United States, is arguably the best, most important female executive in America. And I take that back. Most important music executive that happens to be female, okay? Big distinction. And I see Sylvia Rohn. I see a lot of progress being made, but of course, there's got to be more. I think that there is an overall problem with developing talent, period. It's a very incestuous industry. And what happened is when all the majors started buying the independents, independence is where you got your training of how to be a record executive. And so once the independent music scene started contracting,
you had less opportunity. But I think it's important, listen, it makes for a better company, a more productive company, a more tasteful company. So I think it's just makes sense for everybody to keep pushing. And there's no stopping. It's no stopping because it makes sense, okay? I don't think there's a woman out here that wants the job because they're women. They want the job because they're the best. So, Sim. Eu só tenho uma ressalva aqui. Ela é considerada uma das melhores, não é por um acaso, é porque ela é a melhor, não é por um acaso, é só essa ressalva. Ela é muito competente, não é por um acaso. Me entende? She's very competent. You mean just as a person competent, instead of using she is? Não, eu acho que você tem que usar o artigo feminino, sim. A minha observação é que quando a gente fala assim que uma coisa aconteceu por acaso, é porque a pessoa não foi competente o suficiente para chegar lá, não foi um mérito. Aconteceu por um acaso, deu sorte. E, na minha opinião, eu acho que esta manager que você citou, ela é uma das melhores do mundo, porque ela é extremamente competente. E isso é importante para mim. Eu vou procurar saber quem é ela, vou me inspirar nela, porque ela não deu sorte. Ela fez o que tinha que ser feito. Você me entende? She did the work every single day. She was really hugely responsible. You're talking about Julie Greenwald? Hugely responsible for Def Jam recordings, the success of Def Jam recordings. She's been amazing, amazing, amazing. Obrigada, você me entendeu. Legal. Lyor, das diversas coisas grandiosas que você contribuiu ao longo da sua trajetória na indústria, tem um episódio bem interessante que eu queria que você contasse, porque aqui a gente tem um público bem diverso de pessoas de diferentes áreas da indústria e nem todas necessariamente têm um reconhecimento da importância da influência que o hip-hop teve, principalmente na relação com a comunicação da música com a moda, e principalmente da música urbana, da música vinda do gueto com a moda. E você fez parte de uma das primeiras grandes negociações nesse sentido, que é um case para a história da música eternamente, que foi a parceria do Run-DMC com a Adidas naquele vídeo histórico, onde a gente tem todos as pessoas integrantes da casa de show levantando tênis e celebrando aquele momento como uma conquista de empoderamento, de pertencimento e de uma conexão de como a música pode ser um elemento fundamental de influência e como as marcas podem se conectar com o público de uma maneira legítima, mas isso no final dos anos 80. Well, rap music has, for whatever reason, been hugely entrepreneurial, okay? Fundamentally entrepreneurial. And, you know, it's nice that they give me credit for doing this deal, but the reality is all the kids were wearing Adidas, Run-DMC was wearing Adidas, they were passionate about wearing Adidas. It meant a lot to them. They would have kept wearing Adidas whether they got paid for it or not. It was authentic. It was real. And all I did was tell them to come and witness it for themselves. Once they saw it, they wrote the check. Now, I was 23 years old. Obviously, the check wasn't big enough when you see, when you hear about Kanye and his Adidas deals, and they're like hundreds of millions of dollars, billions of dollars. I don't remember those type of numbers, so I guess I had to start somewhere. We're learning. Mas você tinha compreensão junto com o Russell Simmons e com o Run-DMC
que essa atitude, que foi uma atitude de um produto que vocês já usavam, que os artistas já usavam, iria influenciar o lifestyle e a indústria da moda para todas as próximas gerações. Ali foi a grande entrada da cultura urbana na moda de uma maneira nunca vista. I was not a visionary like that. I just stayed really tight to the music. The music was important to me. I always was the nerd in the crew. Like I dressed the same as I dressed in high school, as I dressed on the road. I know there's some stupid pictures of me at stupid moments, but basically I was more focused on the music. There have been a lot of times that I could have gotten lost. My partner started Fat Farm. He went to Hollywood to do movies and stuff like that. We owned a company called Fat Farm. And I wasn't interested in clothing or movies. I was interested only in music and artists. And to this day, I don't have really the patience or the desire to do something that I'm not fully in love with. Obrigado, mas isso mudou a história. Estudei muito sobre você e vi que você fez grandes coisas ao longo dessa sua carreira. E tem uma perguntinha martelando aqui na minha cabeça. Se você tivesse que começar novamente, você mudaria alguma coisa? Not a fucking thing. I have no regrets. I know how lucky I am. Every single morning, I recognize what a lucky person. And it's funny because I just came from Israel. The whole family was in Passover. And my mother, 92 years old, is flying all around the world by herself. She has 4 boys. We all made it to Israel. And 16 grandchildren. They all made it to Israel. So I'm driving home from Passover, and I said, Mom, you're very, very lucky. How did you get so lucky? And immediately she said, the more you give, the more you receive. And that was it. And just kept, it's pretty, didn't hesitate for 1 second. Isso que você fala é muito importante nos dias de hoje. A gente tem uma onda silenciosa de pessoas na iminência de entrar num momento depressivo, porque estão suportando uma pressão muito grande. Eu gosto muito quando você fala que você acorda todos os dias e fala, eu tenho sorte, eu consigo. Isso é muito importante a gente fazer esse exercício mental todos os dias, para a gente poder seguir em frente e ir tirando a negatividade e colocando as coisas positivas. Eu agradeço por você falar isso. It's a scientific fact. Gratefulness keeps you healthy and living longer. It's scientific. Eu sou do seu time. Estou nesse time também, inclusive rezei hoje de manhã já. Com você, Fiote, as minhas perguntas, eu posso fazer várias aqui, mas eu vou para o lado do ativismo, vai ficar complicado. Eu queria falar um pouquinho de modelo de negócio também, aí falando um pouquinho do período que você teve à frente da Warner Music Group, que eu acho que é uma grande inspiração também para muitos empreendedores que estão aqui. Você como empreendedor também, imagino que por diversos momentos da sua vida você teve que mudar modelo de negócio, você teve que adaptar a estratégia. E uma das estratégias que você implementou muito fortemente quando você foi para a Warner, no momento em que a indústria estava passando por uma grande revolução tecnológica,
foi reduzir o número de artistas e começar a trabalhar no modelo 360 graus. Eu queria que você falasse um pouco do porquê você implementou essa estratégia e como ela foi o sucesso da companhia naquele momento. E, se puder também, dar uma inspiração do que você acredita que tem acontecido de inovação, que pode ser novos modelos de negócio nesse momento para os artistas e empresários que estão aqui assistindo a nossa palestra. You know, those decisions have a lot of negative feelings. You know, can you imagine that I wanted touring money, publishing money, record money, endorsement money from the artists? It wasn't very popular. But I needed to make a decision that was different from my competition. I was never going to be the biggest like Universal. I wasn't even close to Sony. So what I wanted to be was the biggest indie. I wanted to reduce the roster and commit more to the artist. So if they caught a cold, I didn't run out of the building. That it was a much more long-term, deeper artist development, deeper A&R, much deeper. And that was the direction that I decided. So when we signed Bruno Mars, Ed Sheeran, they were both 360 deals. And when you have 360 deals, you could afford to have less of a roster, less release, more commitment. So that was the argument that I made. It was very unpopular, but I still stand by it. I don't understand why that a record company should be on the outside looking in to the other businesses of the artist. And I think that we're in a transitional period right now that, the record industry should ask themselves, what is their value proposition now? Especially with the evisceration of distribution and the, growth of the number of artists that are coming out. They really have to think about what is the value prop and then repurpose the way they look at the company. I can tell you at YouTube, what makes me so proud to be part of this team is not just the global nature and the fact that we help transport global culture, is that we have a twin-engine growth story. People who pay with their eyeballs and people who pay with subscription. And we meet the consumer, the fans, where they are. And I think it's so important that we are providing this type of money back to the industry. That it's critical. It's critical because more money means more artists signed, more artist development, more of everything, and more songwriters. And so the fact that in the last 12 months, we paid the music industry $6 billion. Our subscription product is over 80 million. And, a healthy industry is when there's diversity of revenue, advertising and subscription. And now we're layering in new products like short-form video. But not short-form video that makes you, swipe, but short-form video that makes you discover and moves them over to watch an interview, watch a performance, watch a premium music video, become a real fan of the artist. And so we're in the artist-fan connection business on a global scale. And so we're very, very proud of what we've accomplished. And
I'm loving the fact that we have a real partnership with the music industry. And there's much less friction, and there's much more enthusiasm to collaborate and think about new things, new ways for artists and songwriters to make a living making music, because there's no question, a world with more songwriters and artists is a better world. So this is the things that we're focused on. Eu acredito nisso também. Obrigado por ter assinado Bruno Mars, cara. Eu quero fazer uma última pergunta aqui, que o nosso tempo está acabando, temos 50 segundos. Qual é o segredo para a gente olhar para um artista e dizer, esse artista vai dar certo? Não é só mais um artista que está... Não é só mais uma pessoa que está usando uma roupa diferenciada, um cabelo. Eu vou investir porque vai dar certo. Tem algum segredo para isso? So, the secret to me is the best music. I think artists are out of position in general. We've got them doing subscribers, likes, all this social media work. They're exhausted doing all the other stuff. They need to be in the studio making beautiful and important music. I think the key is to not focus on the data as much as we've all been chasing as an industry, and getting back to the studio and finding beautiful and important music. It's easier to split an atom than it is to find a hit record. And you just need time and dedication. So every time they're trying to do a like or a subscriber or this or that, they're away from finding that music that will change their life. And so I think it all goes back to the song and the music. Perfeito. Yeah. Perfeito. Yeah. Muito obrigado. Thank you. Muito importante. Obrigado. Thank you. Thank you. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Salva de palmas para Lyor. Thank you. Eliane Dias.